এটা আমার কাছে খুব স্যার ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে, কারণ আমি নিজেও ইন্টেরিয়রের কাজ করি। আমাদের দেশে আসলে ম্যাটেরিয়ালের খুব অভাব, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস, ইন্টেরিয়র খুব আমরা কতগুলো স্পেসিফিক কয়েকটা ম্যাটেরিয়াল ছাড়া বাইরে ম্যাটেরিয়াল পাই না। তো এখানে আমার কাছে যেটা সবচেয়ে বেসিক কোশ্চেন আসবে সেটা হচ্ছে কোকো পিট হচ্ছে 50% আর 50% হচ্ছে স্যার প্লাস্টিক। তো এটা বায়োডিগ্রেডেবল না মনে হচ্ছে, এটা বায়োডিগ্রেশনের ব্যাপারে এটা যেমন উড, কিছুদিন পরে আমরা যেগুলো এই পার্টিশনটা যদি আমি আজকে উইথড্র করি, এখানে উপরের পলিভিনাইলটা আমার জন্য প্রবলেম, কিন্তু ভেতরের ম্যাটেরিয়ালটা ডিকম্পোজ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এটা হবে না। এটাই হচ্ছে এই প্লাস্টিকের কারণে। এটার ব্যাপারে একটা জিজ্ঞাসা। আরেকটা হচ্ছে যে ওনার প্রজেক্ট হচ্ছে 15 crore, আর ডেইলি প্রোডাকশন 10 টন যদি হয়, উনি বললেন $15,000। সো $150,000 ইজ এ টার্নওভার পার ডে। So it is almost more than 1 crore. So 300 crore taka will not come from any project which is project cost is 15 crore. এটা খুব ডিফিকাল্ট আমার কাছে মনে হয়েছে এই দুটো পয়েন্ট। তাছাড়া প্রজেক্টটা খুবই সুন্দর যদি আমরা এরকম একটা ম্যাটেরিয়াল বাংলাদেশে তৈরি করতে পারি। গ্রামের বাড়িতে আমি ইদানিং দেখেছি যে মোবাইল নেটওয়ার্ক যখন মানে আমাদের ওখানে এসছে, তখন দেখা গেছে আমাদের ওখানে প্রচুর নারকেল গাছ, আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট ফরিদপুর। তো দেখা গেছে যে অধিকাংশ নারকেল গাছ তার যে একটা মানে আজ থেকে 3-4 বছর আগে যেভাবে সে ফল দিত কিংবা তার যেভাবে একটা স্ট্যান্ড ছিল, সে গাছগুলোর মাথাগুলো শুকায় যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে তার কোনো ফলনই হচ্ছে না। এবং এটাই ইন ফিউচারে এটা খুবই একটা মানে আমাদের ইম্প্যাক্ট হবে সারা বাংলাদেশের জন্য এই মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্কের কারণে। তো সেই ক্ষেত্রে ওনার যে র ম্যাটেরিয়ালস, এটা আমার মনে হচ্ছে যে ক্রম পর্যায়ে এটা ইনক্রিজ হবে আর কি পরবর্তীতে। সঙ্গে মোবাইল ফোনের কানেকশনটা কি, এটা কি এস্টাবলিশ করলো? হ্যাঁ স্যার, এটা একটু রশ্মির একটা ব্যাপার আছে, এটা রশ্মি না, এটা মহিলার ক্ষমতায়নের কারণে হইতে পারে। না, যেটা গাছগুলো অনেক লম্বা হয়, এখানে যদি স্যার লম্বা যে চিমনিটা যেটা 200 ফিটের যেটা অ্যালাউ করা আছে, ওইটা দেওয়ার পরেও নারকেল গাছ, ম্যাক্সিমাম নারকেল গাছ এটা ইফেক্টেড হয় স্যার। ফ্রুটের সাথে যে আমরা রিলেট করছি টাওয়ার, যেটা আপনার ফোনের টাওয়ার, এটা কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু বাংলাদেশে আমি একটু তথ্য দিতে চাই যে এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সিস্টেম একটা কাজ করেছে, যে সেটা হচ্ছে কোকোনাট আমাদের কত জাতের আছে সেটা হয়তো আপনারা জানেনও না। আমাদের বাংলাদেশে কালেকশনও প্রায় মোর দেন 100 আপনার জার্ম প্লাজম আছে, এবং আমরা বিদেশ থেকে অনেক জার্ম প্লাজম নিয়ে এসেছি। এগুলো সব আমরা কক্সবাজারের একটা জায়গাতে, একটা এলাকাতে এগুলো আমরা কনসেন্ট্রেট রিপোজিটরি হিসেবে ইউজ করছি। সেটা আমাদের কাছে স্যার প্রজেক্টটার ইন জেনারেল এটা রিজনেবল ওয়ার্কেবল মনে হয়েছে, উইথ ভেরি নোবল অ্যান্ড অবজেক্টিভ উইথ আ ভেরি গুড সোশ্যাল ইউটিলিটি। এবং আমাদের কাছে এটাও মনে হয়েছে যে এটা প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসটা, প্রোডাক্টটা ওয়েল ডিফাইন্ড ছিল, কিন্তু আমরা যেই ডিসকাশনে জিনিসটা উঠে আসছে সেটা হচ্ছে বিজনেস প্ল্যানটা যদি অ্যাডিকুয়েট এবং একটু রিয়ালিস্টিক করতে হয়, তাহলে সিগনিফিকেন্ট রিডিজাইনিং মাস্ট বি দেয়ার। আমরা ডিসকাস করেছি যে এখানে একটা এফিসিয়েন্সি কনসার্ন সবসময় থাকবে, বিং ডিসেবল পিপল, ওদেরকে ট্রেনিং অ্যান্ড ম্যান পাওয়ার অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে যে ইনভেস্টমেন্টগুলো করতে হবে। ক্যাটাগরাইজেশন একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কাকে কোন খাতে কোন মেশিনে কাজে লাগানো যাবে। And needless to say, যেহেতু ওনারা handicapped, সেহেতু the safety and security standards must be higher than normal people এই ধরনের একটা ফ্যাক্টরিতে, যেখানে significant additional cost যাবে। যদি সেটাকে বিজনেস সাস্টেইনেবল করতে হয়, তখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে there must be a premium on the product itself, যেটা স্যার আপনি মেনশন করছিলেন, this must be branded to an intended possibly a sympathy market, যেখানে ওই ব্র্যান্ডটাকে বিং প্রডিউসড বাই হ্যান্ডিক্যাপ পিপল, ওই ব্র্যান্ডটাকে কাজে লাগিয়ে এটাকে প্রিমিয়াম প্রাইসে বিক্রি করা সম্ভব হবে। সো ওই পার্সপেক্টিভে ফার্দার মার্কেট অ্যানালিসিস অ্যান্ড ব্র্যান্ডিং এক্সারসাইজ মাস্ট বি ডান বিফোর লঞ্চিং। তো ওই পার্সপেক্টিভগুলো থেকে আমরা ওভারঅল যেটা রেকমেন্ড করবো সেটা হচ্ছে we go back to the drawing board, look at it, look at the design and try to improve it and come back with a better design. বলো, এটা পটেনশিয়াল আছে, এটা
একটা হলো যে সিম্প্যাথি মার্কেট না বলে সলিডারিটি মার্কেট বলা ভালো, সিম্প্যাথি কাইন্ড অফ করুণার উদ্রেক করে। এক্সিস্টিং যে প্রজেক্টটা ওনারা এখন আছে, জাস্ট তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে বিভিন্ন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে দেওয়া, এটাকেই আমরা মোটামুটি ফার্স্টে সোশ্যাল বিজনেসে ট্রান্সফার করব। তারপরে হচ্ছে যে এটার থেকে যদি আমরা দেখি যে শুধু ডিসেবল পার্সন তারা 80% বা 60%কে দিয়ে যদি আমরা একটা ফ্যাক্টরি করতে পারি, এবং যে মার্কেটটা সিম্প্যাথেটিক মার্কেট যেটা আমরা কনসিডার করছি, যে ওই মার্কেটটাকে অ্যাড্রেস করতে পারি, সেটার জন্য আপনার ওয়ার্কআউট করা লাগবে। ওটা আমরা সেকেন্ড ফেজে নিয়ে যাব। তো ইনিশিয়ালি এটা টোটাল রিডিজাইন হবে এবং নেক্সট আপনার ডিজাইন ল্যাবে এটা প্রেজেন্ট করা হবে ওই আঙ্গিকে আর কি। এটা ভালো, এটা পটেনশিয়াল, ভেরি হাই পটেনশিয়াল সাবজেক্ট। এখন ডিজাইনিংটা হলো আসল জিনিস, যেহেতু অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি হয়, এবং এটা যে কোনো এক জায়গা থেকে শুরু করা যায়। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু দ্য বিগ থিং রাইট ওয়ে, স্টেপ বাই স্টেপ অগ্রসর হওয়া ভালো, দেন উইল নো হোয়াটস ওয়ার্কিং। এবার নেক্সটটাতে যে আমরা গ্রুপ সি, সাইয়াদা কৃষি ফার্ম নবীন উদ্যোক্তা প্রজেক্ট। প্রমিথিয়াস। জি স্যার, গ্রুপ সি এর সাইয়াদা ফার্ম যেটা গ্রুপ প্রজেক্ট বন্ধু হচ্ছেন মিস নাজনীন সুলতানা, ম্যানেজিং ডিরেক্টর গ্রামীণ কমিউনিকেশনস। প্রথমে জাস্ট একটা ব্রিফ করি আমরা কিছু ইস্যুস নিয়ে, যেটা ফার্স্ট রাউন্ডে ডিসকাশন হয়েছিল, যে অর্গানিকের যে ব্যাপারটা আছে যে বারবার এসছে। গ্রুপ ডিসকাশনে যে চলে আসলো যে যেহেতু নবীন উদ্যোক্তা বেশ কিছু বছরই এই লাইনেই কাজ করছে, ওনাকে এত তাড়াতাড়ি আমরা নতুন একটা এনভায়রনমেন্টে বা নতুন একটা প্রসেসে অ্যাকুয়েন্ট না করিয়ে এক্সিস্টিং যে প্র্যাকটিস ওনার আছে, এক্সিস্টিং যে বিজনেস আছে, ওটাই উনি কন্টিনিউ করুক। গ্র্যাজুয়ালি ওনাকে অর্গানিক ফার্টিলাইজার্স, অর্গানিক প্রোডাকশনে ইন্টিগ্রেট করা, এটা একটা। আর আমরা এই প্রজেক্টটার যে সেকেন্ড পার্টটা এসছে সেটা হচ্ছে যে যেহেতু উনি জাস্ট ওনার ফিল্ডের থেকে 1/2 কিলোমিটার দূরে বাজারে বিক্রি করছেন, কিন্তু ওখানেও কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস কাজ করে, যেটার কারণে প্রাইসেস অনেক ওঠানামা করে, ওই কারণে তাকে কিছু টেকনিক শিখিয়ে দেয়া। যেরকম ইমাম সুলতান স্যার বলছিলেন যে যেদিন হরতাল হবে, ঠিক আছে, ওই দিন উনি মাঠ থেকে আর কোনো তুলবেন না, ফল তুলবেন না বা কোনো কিছু তুলবেন না। এই কিছু টেকনিক যদি শিখিয়ে দেওয়া যায়, যে প্রফিটেবিলিটিটা উনি এইম করছেন, আসলে সেটা অ্যাচিভ করা সম্ভব। থার্ড যেটা আসছে সেটা হচ্ছে তার মার্কেট লিঙ্কেজিং এ যদি আমরা ফিউচারে কোনো সাহায্য করতে পারি, যে তার ফিল্ডের থেকে কোনোভাবে তাকে ইকুইপ করে দেয়া, একটা ট্রান্সপোর্ট তাকে কোনো একটা সময় ফিউচারে দেয়া, যেন সে তার ফিল্ডের থেকে ডিরেক্টলি ঢাকায় একটা পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারে। আর এরপর আমি চলে আসছি ইন্ডিভিজুয়াল পয়েন্টস গুলোতে। প্রথমটা যেটা হচ্ছে যে ডাজ দ্য প্রজেক্ট ক্লিয়ারলি স্টেট দি প্রাইমারি অবজেক্টিভ এন্ড লিস্ট দ্য সাবসিডিয়ারি অবজেক্টিভস? অ্যাবসলিউটলি, দিস লুকস ফাইন এন্ড গুড. Is the product and service well defined? Absolutely, agriculture products, and he has very well defined what crops he wants to do. খুব ভালোভাবে উনি 4-5টা যে ক্রপ করবে ওটা লিস্ট করেছেন। Does the business plan look to be adequate and realistic? Yes, it's reasonable and workable. However, একটু হয়তো রিভাইজ করতে হবে প্ল্যানটা to make it more realistic. এক্সিস্টিং যেগুলো আছে, যেহেতু কিছু কমেন্টস এসছে অলরেডি এখান থেকে, ওগুলোকে কিভাবে ইন্টিগ্রেট করা যায়। আর এন্টারপ্রেনার লুকস ডিপেন্ডেবল। আর ফাইনালি যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে যে ব্রেক ইভেন পয়েন্টটাকে ফাইন্যান্সিয়াল রিভিউটা যখন হবে, ফাইন্যান্সিয়াল প্রজেকশনের রিভিউটা যখন হবে, ওইটা আরো উঠে আসবে। ফাইনাল রেকমেন্ডেশন ইজ দ্য প্রজেক্ট ইজ গুড, রেডি ফর সিরিয়াস কনসিডারেশন উইথ আ লিটল বিট অফ টুইকিং ইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল প্রজেকশনস। কেউ সবজি প্রজেক্ট আর কারো কোনো কমেন্টস এটার মধ্যে? সবাই সন্তুষ্ট মনে হইতেছে, আগে বেশি কমেন্ট কাজে এগুলো জাস্ট একটা পরামর্শ দিই, আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে টোটাল উপস্থাপনাটা। অর্গানিকের পরিবর্তে what we should rather promote is ICM, integrated cultural management. I mean, normally we try to see green product, but we add more urea, so that becomes, I mean, ইমব্যালেন্সড, আমি ফার্টিলাইজার। সো কাজে যেটা শেখাতে হবে সেটা হচ্ছে তাকে মিনিমাম ফার্টিলাইজার দিয়ে কিভাবে কি পোকা দমন করা যায়, এটা যদি তাকে তার সাথে একটু লিঙ্ক করিয়ে দেয় যে এগ্রিকালচার এক্সটেনশনের, এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেকেন্ড যে বিষয়টা আমার কাছে মনে হয় সেটা হচ্ছে ভ্যারাইটি, যে ভ্যারাইটিটা লেটেস্ট রিলিজড হয়েছে তার হাতে যদি সেটা পৌঁছে দেওয়া যায়, তার সাথে যদি কোনো মতে একটু এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কিংবা এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশনে যারা ভ্যারাইটি যেটা ডেভেলপ করছে ডাইরেক্টলি যদি তার হাতে গিয়ে পৌঁছে ইনস্টিটিউট অফ বিএডিসি, তাইলে তার প্রোডাকশনটা ভালো হবে। আমরা এই ধরনের যারা কাজ করছে, সোশ্যাল বিজনেসে যারা কাজ করছে, তাদের জন্য এইটুক ফেভার করার জন্য বা এইটুকু একটা মেকানিজম ডেভেলপ করার দরকার হতে পারে। ভালো প্রস্তাব, সুন্দর প্রস্তাব। বলো তোমার। আমি আসলে ওনার সাথে অ্যাড করতে চাই। আসলে আমরা যেটা মনে হচ্ছে যে অর্গানিক
মানেই হচ্ছে 100% অর্গানিক আমরা চিন্তা করছি, যে আসলে ওয়ার্ল্ডে কিন্তু স্যার অর্গানিকটা 100% অর্গানিকের ব্যাপারটা একেবারেই আমাদের জন্য এখনো অসম্ভব এবং অনেক বেশি কস্টলি, এবং 100% তখনই আমরা বলতে পারবো যে আমেরিকা যে অর্গানিকের যে বডি আছে তারা যদি আমাদেরকে অ্যাপ্লিকেশন করে অ্যাটলিস্ট স্যার আমরা উনি যে ইয়াটা বললেন ওই লেভেলটাকেও যদি আমরা অর্গানিক বলতে পারি, অ্যাটলিস্ট আমাদের মার্কেট আমাদের ফিল্ড থেকে আসার পরে পেস্টিসাইড যদি না দেওয়া হয়, সো কল যেটাকে আমরা এখন বলি কি যেন এটা প্রিজার্ভ করার জন্য বা কালার আনার জন্য, হ্যাঁ এই জিনিসগুলোও যদি আমরা এনশিওর করতে পারি তাহলে আমরা বললাম আমরা অর্গানিক। আমরা তো বলি নাই যে আমি 100% অর্গানিক দিয়েছি, 75% অর্গানিক দিয়েছি। ওয়ার্ল্ডে কিন্তু স্যার বলাই আছে যে 50% অর্গানিক বা 25% অর্গানিক বা 100% অর্গানিক। সো আমাদের অ্যাটিটিউডটা স্যার এখন বোধহয় ডেভেলপ করার ব্যাপার আছে, কারণ মাত্র 25 বছরে স্যার আমাদের এই ফুডের হ্যাবিটটা টোটালি ধ্বংস করা হয়েছে স্যার। আমরা কিন্তু ঢেকি চাটা চালই খেতাম, আমরা এই সো কল যে ধরনের এগুলো পেস্টিসাইড আমরা কখনোই ইউজ করিনি স্যার, কারণ আমার বয়স 40, আমার মনে আছে যে এগুলো ইউজ হয় নাই, তার মানে 20-25 বছরের মধ্যে এই জিনিসটা শেষ করা হয়েছে স্যার। ভালো, এটা ভালো লেভেলিং, 10% অর্গানিক, 25% অর্গানিক, তাতে অর্গানিক শব্দটাও আসলো এবং আমি যে তাকে ঠকাচ্ছি না, বোকা বানাচ্ছি না অর্গানিক বলে, সেটাও বলি। কাজে এই লেভেলিং গুড লেভেলিং। স্যার আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি তার জন্য এই সবজির ব্যবসাটাই সে আরো বেটার করতে পারবে। ফার্ম থেকে আনার পরে খুব লো কস্ট এটা আমরা মানুষকে করে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে খুব দ্রুত জেট স্প্রে দিয়ে ওটাকে ধুয়ে তারপরে সাথে সাথে শুকিয়ে পানিটা আবার থাকবে না, তারপরে এটাকে এক ধরনের প্যাকে এই জাতীয় জিনিস আপনি এখন আমরা দেখতেছি যে সারা বাংলাদেশে ওই যে ছোট ছোট যে 7 টনি যে ট্রাক টাটা ট্রাকে করে প্যাকেট করার অবস্থা ডাইরেক্টলি সবজি চলে যাচ্ছে, বেছে প্যাকেট করে দেওয়া, এটা আকর্ষণীয়, কাদা থাকে না। আর হচ্ছে পেস্টিসাইড যদি থাকেও, পেস্টিসাইড দিলে একটা টাইম থাকে যে এতদিনের মধ্যে এটা মার্কেটিং করো না, এই স্প্রেতে ওই পেস্টিসাইড সারফেসে যদি কিছু থাকেও এটা অনেকাংশে রিডিউস করা যায়। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। ভালো, আমাদের সময় ফুরিয়ে গেল এটার উপরে, এটা উই উইশ অল দ্য বেস্ট। নেক্সট টাতে যে আমরা ফাহিম ফিশ ফার্মিং এখানে রিপোর্ট করবে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। Beginning, we looked at the issues to be examined. Does the project clearly state the primary objective? We said yes, it does state the primary objective. We thought he was really well defined. He seemed to be really good intended. He wanted to help his family, he wanted to help himself. He was providing jobs and he was providing a product that was sustainable. It was good for the environment. And it's also a product that's full of nutrition, it's full of calcium, so it's good for the people that he's serving. And we said the product was pretty well defined, so overall we said it was very good. So for the issues to be examined, overall everything is very good. And for the recommendations, we said there might need to be some improvements. So one of the people and one of the person in my group said that for the project around the pond they could add like vegetables or like some other product that can also utilize the land near the pond. And then we also said for the second phase, with the eggs that come out of the fish that are already there, we can perhaps expand using those fish. And if we don't want to expand, we can also sell. So there were some basic improvements that we suggested, but overall I think it was reasonable to workable in terms of everything. And overall for the issues to be examined, we said it was very good. So that's about it. এটার উপর আলোচনা, কোনো কমেন্ট? ফিশ ফার্মিং, মৎস্য চাষের উপরে এনি কমেন্ট? 3টা পুকুর এখানে একটা সাজেশন which is very good, the vegetable cultivation around fish pond, and he can also think of rearing this poultry, some poultry and fish from poultry litter. এটা আলোচনার মধ্যে ছিল, That can be done. হাঁসের চাষের কথা বলেছে তারা। থ্যাংক ইউ, বাট ইটস গুড টু রিমাইন্ড। একটা কুইক কমেন্ট, ভেজিটেবল কালটিভেশন অ্যারাউন্ড ফিশ পন্ড, ওখানে আবার যদি পেস্টিসাইডস অথবা ওটার ব্যাপারটা আসে তখন একটা চান্স থাকে কন্টামিনেশন অফ পন্ড ওয়াটার, ওটা একটু চিন্তা রাখতে হবে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে মেজর যে জিনিসটা হয় ফিশ ফার্মিং এ সেটা হচ্ছে থেফট, ওই জিনিসটা আর কি সিকিউরিটি বিকামস দ্য মেজর কস্ট অ্যান্ড মনিটরিং। ওটা তোদের এর মধ্যে ছিল, রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে ছিল, কাজে রিমাইন্ডিং দ্য মিউজিক্যাল। It hello social business for vulnerable women among slum dwellers, Rakib Nagar. Fahim.
গ্রামীণের এ ধরনের উদ্যোগ আছে এই রকমভাবেই চিহ্নিত করেছি। এই প্রকল্পের জন্য প্রজেক্ট বন্ধু হিসাবে আমরা শামীম স্যার এমডি গ্রামীণ উদ্যোগ ওনাকে অনুরোধ করছি গ্রামীণ সামগ্রী। তো আর প্রকল্পটির ইভালুয়েশনে ডাজ দ্য প্রজেক্ট ক্লিয়ারলি স্টেট প্রাইমারি অবজেক্টিভ অ্যান্ড লিস্ট দ্য সাবসিডিয়ারি অবজেক্টিভস, এ ব্যাপারে আমাদের মনে হয়েছে যে এটা রিজনেবল ওয়ার্কেবল, এটাকে আমরা পরিপূর্ণ বলতে পারিনি, কারণ মনে হয়েছে যে এটার মধ্যে ওই ভালনারেবল ওমেন তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে একটা পর্যায়ে উন্নীত করার তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের একটা অংশ রয়েছে, যেটা হয়তো ওই সোশিয়াল বিজনেসের সরাসরি কনসেপ্টে মধ্যে আসে না। এইটা হয়তো সরাসরি এনজিও ফাংশন বা সাবসিডাইজ করার মতো একটা বিষয় আছে। তো এইটাকে আর একটু ক্লিয়ারলি ডিফাইন করা প্রয়োজন মনে করি আমরা। ইজ দ্য প্রোডাক্ট সার্ভিস ওয়েল ডিফাইন্ড, এটাও ওনারা 4-5টা ওই কুটির শিল্পের 4-5টা আইটেম ডিফাইন করেছেন। তো এটাকেও রিজনেবল ওয়ার্কেবল আমরা বলছি, এটাও আরেকটু ক্লেরিফাই করা দরকার। এবং আমরা মনে করি যে এই প্রোডাক্টগুলো মার্কেটিং করার জন্য আরেকটু ফার্ম অ্যারেঞ্জমেন্ট, যারা এটা কিনবে মার্কেটিং করবে এরাও যেন এই একটা ইভালুয়েশন এটার মধ্যে থাকে, তাহলে এই প্রজেক্টটার যে গেস্টেশন পিরিয়ড উৎপাদন করার পরে যেন বসে থাকতে না হয়, অনিশ্চয়তায় না পড়তে হয়, সেটা হয়তো অতিক্রম করা সম্ভব হবে। ডাজ দ্য বিজনেস প্ল্যান অ্যাপিয়ার্স টু বি এডিকুয়েট অ্যান্ড রিয়েলিস্টিক, এটার ব্যাপারে আমাদের ওই একই রিজনেবল অ্যান্ড ওয়ার্কেবল মনে হয়েছে। ডাজ দ্য এন্টারপ্রেনার্স লুক ডিপেন্ডেবল, হ্যাঁ এন্টারপ্রেনিয়ার প্রপোজ করা হয়েছে সোশ্যাল বিজনেসে বাসা এবং গ্রামীণ ট্রাস্ট, এটা আমাদের কাছে ভেরি গুড মনে হয়েছে। ডাজ দ্য প্রজেক্ট সাইজ লুক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, প্রজেক্ট সাইজও মাত্র 10 লাখ টাকার ইনভেস্টমেন্ট, প্রজেক্ট সাইজও ঠিক আছে। ডাজ দ্য ব্রেক ইভেন পয়েন্ট লুক অ্যাচিভেবল, এটাই আমরা একটু উইক মনে করেছি, নিডস ফার্দার ইমপ্রুভমেন্ট। ফাইনাল রিকমেন্ডেশনে আমরা বলছি নিডস ইমপ্রুভমেন্ট টু ক্লারিফাই, মেইনলি টু ক্লারিফাই ম্যানেজমেন্ট রেসপন্সিবিলিটিস এবং টু এনশিওর মার্কেটেবিলিটি অফ দ্য প্রোডাক্টস। থ্যাংক ইউ। এটা হলো স্লাম ডুয়েলার্সের প্রজেক্ট। এবার আলোচনা, কমেন্টস এটার উপরে। একটা আলোচনা শুনলাম সেখানে যে তারা যেহেতু কাপড় বানাচ্ছে, এদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, মহিলারা, দুস্থ মহিলারা তারা কাপড় বানাচ্ছে, সেলাই কল কিনছে। তো এটা কানেক্ট করে দেওয়া, যেমন ওই যে গ্রামীণ চ্যাকের কথা বললো, গ্রামীণ সামগ্রীর কথা বললো, তারা সরাসরি তার ডিজাইন এবং কাপড় কিনে নিতে পারে। এরকম আরো অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা ওদেরকে এই সাহায্যটা করতে পারে। কাজে মার্কেটিংটা মনে হয় একটা ইজি স্টেপ, ওয়ান ইজি স্টেপ, কিন্তু ট্রেনিং পার্ট এখনো উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক ইট আউট। থ্যাংক ইউ। আর কোনো প্রশ্ন এটার মধ্যে? ইফ নট উই মুভ টু দ্য নেক্সট ওয়ান। আমাদের ফাইনাল প্রজেক্ট গ্রুপ এফ আদর্শ লাইভস্টক ফার্ম, এখানে প্রেজেন্ট করবে জয়ন্ত কুমার বসু। তো আমাদের গ্রুপ নম্বর এফ আদর্শ ডেয়ারি ফার্ম, টিম লিডার ছিলেন এই টিমের আব্দুল হাই খান, জনাব আব্দুল হাই খান, জিএম গ্রামীণ ট্রাস্ট। আমাদের প্রজেক্ট বন্ধু হচ্ছেন মিস্টার এহসানুল বারি, আমাদের এমডি স্যার। আর আমাদের রেপোর্টিয়ার ছিলেন লাবিব। তো আমরা যে বিষয়গুলো ওখানে ডিসকাস করেছি, যে প্রজেক্টের যিনি ইমপ্লিমেন্ট করবেন ইমরান, সে আসলে এর আগেও ডিজাইন ল্যাবে এসেছিলেন এবং বারি স্যারের সাথে তার দীর্ঘক্ষণ আলোচনাও তখন হয়েছিল, আজকেও আলোচনা হয়েছে। তো সেই সব আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা যদি পয়েন্ট এতে যাই, ডাজ দি প্রজেক্ট ক্লিয়ারলি স্টেট দি প্রাইমারি অবজেক্টিভ অ্যান্ড লিস্ট অফ সাবসিডিয়ারি অবজেক্টিভস, এখানে আমরা বলেছি যে এটা ক্যাটেগরি এ হবে, এটা ভেরি গুড। পয়েন্ট 2 ইজ দি প্রোডাক্ট সার্ভিস ওয়েল ডিফাইন্ড, সেটাও ক্যাটেগরি এতেই যাবে, কারণ ওখানে কি কি প্রোডাক্ট হবে, কিভাবে সেল হবে, তার মার্কেট লিঙ্কেজ কি ইত্যাদি বিষয়ে তার খুব পরিচ্ছন্ন ধারণা রয়েছে এবং তার অভিজ্ঞতাও আছে। আমরা 3 নম্বরে ডাজ দি বিজনেস প্ল্যান appears to be adequate and realistic, এইখানে আমরা বলেছি যে স্কেলটা 10টা গরু না করে সে যদি একটু কম থেকে শুরু করে, এবং যেহেতু প্রথম দিন থেকেই এই প্রজেক্টটা লাভে যাবে বলে আমরা আশা করছি, ফলে এমন হতে পারে যে মাঝপথেই যিনি বা যারা বিনিয়োগ করবেন তারা উৎসাহিত হবেন যে ঠিক আছে তুমি এখন তাহলে আরো আগাও।
তো সেই জায়গা থেকে সেও সেটা রিয়েলাইজ করেছে শেষ পর্যন্ত, এবং সেখানে আমরা বলেছি যে টু বি রিভাইজড ইন সাম পয়েন্টস। ডিতে 4-এ ডাজ দি এন্টারপ্রেনিউর লুক ডিপেন্ডেবল, এখানেও আমরা বলেছি যে ক্যাটাগরি এতে পড়বে, সে ডিপেন্ডেবল, তার এক্সপেরিয়েন্স আছে এবং তার কিছু ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ বা ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ যদি ডেইরিতে, যেমন তার ঘাস চাষের অভিজ্ঞতা আছে, সেখানে সে কিছু জমিতে ঘাস চাষ করে, ওই একই জমিতে সে ধান চাষ করে, ফলে তার খড় এবং ঘাস এই দুটার এক্সপেরিয়েন্স এবং জায়গা আছে তার। সো আমি দ্রুত যাই, ডাজ দি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট লুক অ্যাচিভেবল, আর ডাজ দি প্রজেক্ট সাইজ লুক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, ওটা তো প্রজেক্ট সাইজটা একটু কমাতে হবে যেটা আগের পয়েন্টের সাথে রিলেটেড। আর ব্রেক ইভেন পয়েন্ট অ্যাচিভেবল, এটা টু বি অ্যাডজাস্টেড উইথ পয়েন্ট 3 and 5। ফাইনালি রিকমেন্ডেশনটা হচ্ছে যে আমাদের যেহেতু আমরা স্কেল একটু ডাউনে যাব এবং সেইভাবেই আমরা ঠিক করেছি, ফলে ওই সব জায়গাতে আমাদের একটু ইমপ্রুভমেন্ট দরকার আছে। থ্যাংক ইউ। এবার আলোচনা, এটা নবীন উদ্যোক্তা প্রজেক্ট, ইমরান তার গাভী পালনের বিষয় ভালো, সবাই পছন্দ করেছে, এটা আগেও পছন্দ করেছে। এখন হলো যে স্টেপিংটা কিভাবে হবে সেটা, এটা লিঙ্কেজ এমন হতে পারে যে সে কত টাকা লাভ করে আনছে তার উপর নির্ভর করে কত দেবে প্রত্যেক বছর, এটার উপরে ডিপেন্ড করবে যে কত সারপ্লাস যে নিচে জেনারেট করতে পারছে, তার উপরে ম্যাচ করে পার্টনার তার ইনভেস্টমেন্ট দেবে, তাতে তার উৎসাহ থাকবে যে সারপ্লাস জেনারেট করা এবং অগ্রসর হওয়া। যত ফাস্টটা সে সারপ্লাস জেনারেট করতে পারে তত ফাস্টটা সে প্রসিড করতে পারবে, কাজে ওগুলো একটা রেশিওর মধ্যে রেখে দেওয়া যাতে করে সেও বোঝে যে তার টাস্কটা কি। উই উইশ হিম গুড লাক এন্ড আই হোপ দিস উইল বি এ সাকসেসফুল প্রজেক্ট। এটাই ছিল আমাদের সর্বশেষ। আমাদের এখানে দুইটা প্রজেক্ট যেগুলো ল্যাব প্রসেসের মাধ্যমে বের হয়ে আসছে, এটার দুইটা অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে। একটা হবে ডেক্লারেশন অফ দ্য কমেন্সমেন্ট অফ জেএমআই টেলিমেডিসিন প্রজেক্ট, এটা একটা সোশ্যাল বিজনেস হচ্ছে, ওনাদের নিজের ইনভেস্টমেন্টে ওনারা একটু বলবেন। ইকবাল পাঠান সাহেব চেয়ারম্যান জেএমআই গ্রুপ, আর কমেন্ট করবেন একটু প্রজেক্ট বন্ধু ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোজাম্মেল হোসেন। আমি জাভেদ ইকবাল পাঠান, JMI Group Chairman. We are involved in healthcare business last 12 years. We have our own industry for the pharmaceutical and device, also hospital based. We are doing the business. ওইখান থেকে আমরা e-Medicare নামে আমরা টেলিমেডিসিন বিজনেস স্টার্ট করি লাস্ট 1 year, completely to serve the people, underprivileged people as a minimum cost prescription, as well as আমরা রাইট পিপলরা যেন রাইট মেডিসিনটা দিতে পারি এজ এ লো কস্টিং, তাদের ডিসকাউন্টেড রেটে আমরা মেডিসিন দেবো। দিস দ্য আওয়ার উদ্দেশ্য হলো আমাদের e-Medicare বিজনেস। এখন e-Medicare বিজনেস আমরা 1 year লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে আমরা অপারেট করতেছি। নাও উই আর ভেরি মাচ ইন্টারেস্ট টু কনভার্ট ইট অ্যাজ এ সোশ্যাল বিজনেস, এবং আওয়ার ওন ফান্ডে আমরা রানিং করতেছি। এবং ইন ফিউচারে আমাদের যেহেতু আমাদের একটা সোশ্যাল, আমাদের কোম্পানি কর্পোরেট পলিসি, উই হ্যাভ আওয়ার ওন ফান্ড for the CSR fund. Not only আমরা আমাদের কোম্পানি জয়েন্ট ভেঞ্চার উইথ নিপ্রো কর্পোরেশন জাপান, দে হ্যাভ অলসো CSR ফান্ড। সো আমাদের ওন ফান্ডে আমরা এটা রান করতেছি। ইজ এ জাস্ট নর্মাল একটা ব্রেকডাউন দেয়, আমাদের আপ টু 2016 পর্যন্ত আমাদের টোটাল প্রজেক্ট 52 সেন্টার আমরা অপারেট করব। টোটাল কস্টিং আসবে 2.41 crore মানি, এবং এটা আমাদের ওন ফান্ডে করতে যাচ্ছি। শুধু এখানে আমি একটা অ্যাডভান্টেজ চাচ্ছি ফ্রম দ্য গ্রামীণ সেন্টার, যে গ্রামীণ সেন্টার আমরা এই বিজনেসটা করতে যে মানুষের মধ্যে যে এক্সপ্যান্ডটা করতে গেলে মানুষের যে রিলায়েবিলিটি বাড়ানোর জন্য, সেখানে আমরা যদি ওনভাবে যাই তাহলে যতটা হবে এর চেয়ে গ্রামীণ ফোন যদি আমাদের মধ্যে যদি কোলাবরেট করে যদি আগায় যদি করে, উই হোপ দ্যাট এই প্রজেক্টটা আমরা অল ওভার দ্য কান্ট্রিতে আমরা ভেরি শর্ট টাইমে এক্সপ্যান্ড করতে পারবো। দিস ইজ আওয়ার মেইন রিকোয়েস্ট টু ইউনুস সেন্টার। এবং ফান্ড, আমরা কোনো ফান্ড চাচ্ছি না, আমরা আমাদের ওন ফান্ডে এটা চালাবো। এবং এই চালাতে যে ইউনুস সেন্টারের যে টোটাল 7 প্রিন্সিপাল আছে, উই শুড মেনটেন দ্য ফলো দ্য 7 প্রিন্সিপাল। এট দ্য সেম টাইম আমরা যে গ্রামীণটা যদি আমরা কল্যাণ গ্রামীণকে আমরা যে কোলাবোরেশন আনতে যাচ্ছি, সেই সেন্সে ওনাদের যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন, উই শুড ফলো দ্যাট টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন। এবং এই প্রজেক্ট এখন আমাদের যে প্রজেক্ট বন্ধু আছে ব্রিগেডিয়ার মোজাম্মেল সাহেব, লাস্ট 1 month হি ডিড এ লট অফ জব ফর আস, এবং আমাদের প্রজেক্টগুলো উনি ভিজিট করছে। হি গিভ এ লট অফ গাইডলাইন্স। অ্যাকর্ডিং টু গাইডলাইন আমরা অনেক কিছু ডেভেলপমেন্ট করছি। এখন এই ডেভেলপমেন্ট কি করছে, অনেক দিয়ে সাম রেকমেন্ডেশন অর কমেন্টস। আই লাইক টু ইনভাইট টু হিম টু গিভ হিম সাম টু সে অ্যাবাউট আওয়ার সাস্টেনেবিলিটি অ্যান্ড প্রজেক্ট, আওয়ার e-Medicare. থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।
Thank you, Mr. Javed, for your nice words. Actually, I did not work hard with him. Only whatever I could contribute after reading your books, I have just given them, guided them to restructure their plan. Now, having worked with them for about 1 month or so, and then whatever little knowledge I have of the social business, I would strongly recommend that this telemedicine social business program can be launched, I would say, within a month or so. Basically, this time is required for the fine-tuning of the project. And this project can also be jointly launched with the Grameen or any branch of Grameen, maybe related you have the Grameen Healthcare Service. Now, the rationale behind my such strong support are three. Basically, you can see the GMI is willing to and capable of funding this project by themselves. They are not looking for any investor, which is true for the other project mostly. Secondly, they have grown up some experience and developed the expertise also for running the similar type of project for last 1 year or so. And the most important is that the observation that were made during the last design lab through that evaluation process, those recommendations were seriously considered, and the comment you made, sir, especially regarding the firewall and some of the other comments made by your executive director were considered, and accordingly plan was restructured. To highlight some of those points, I'll just show you in short. Next slide, please. The firewall you talked about, they have a separate, totally different organization they have made, and then their administrative staffs are also assigned. There was a question that are they going to use only their medicine or they are going to use others? I've also visited one of their center. They are using the medicine from the other producers as well. The other point was, next slide please, regarding the break-even point. I had seen we had to modify twice, and then finally I had seen that it can be reached within 3 years. And next one is the payback period, and they have said that within 5 years or 5+ years, payback period can be achieved. And the other one was what was the social impact. And next one, that we had seen that actually people buy medicine from the medicine shop without prescription. Their project is mainly based on the 3G. And if you want to give service to the people in the remote areas, the 3G is not available in the remote areas at this moment. And whatever I had contacted after having some contact with the BTRC people, my students or my colleagues, 3G is not going to be available in the remote areas within the next 1 year or so. So they have to look for alternative means of connectivity. One could be, some of them, there are things like the WiMAX or broadband, which are a little expensive. So in this regard, that's why I said they need to spend some time. GMI can take assistance of the existing Grameen network. If it is jointly launched with the Grameen, the very branding of Grameen would solve that problem of circulation, and it will be acceptable by the people also. So then easily the project can be sustainable. And the next slide, the project, you can see their expansion plan. Now they have about 7 of their own, and 2 is in the industries. So now next year to increase it to 21, where they are going to make these centers? That's a big question. To provide service to the remote, poor people in the remote areas, they need to establish centers there. Now those centers are not reachable by the 3G won't be available. 3G won't be available in those centers. So they need to look for the sources by which they can ensure that connectivity. So, and the other one, next slide, why I say it can be jointly launched with the Grameen, because the very objective of their objective goes with one of the objective of the Grameen Healthcare Center, which is about healthcare service to the poor people. And I would here quote, next slide please. Oh no, previous slide, come to the previous slide. Okay, here I've seen in the website what the MD of the healthcare service, Grameen Healthcare Service said that Grameen Healthcare Service was established
with a view of contributing in the health sector of Bangladesh, especially to fulfill the acute needs of healthcare service, especially to the hardcore low-income groups living in rural Bangladesh. So they have also similar objective. So I would strongly recommend that it can be launched jointly and then to make it a sustainable project. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ। আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাদের এটা শুরু করার জন্য। দিস ইজ এ স্পেশাল কাইন্ড অফ সোশ্যাল বিজনেস প্রজেক্ট। This, yeah, let's give a big applause. This is special because this is all done by the entrepreneur himself. He doesn't need any external financing. He has a company. He's putting a part of his company into a social business, separating it out completely. And that's where the firewalling comes, that it will not benefit from this other part, the social business part. So that it runs as an independent company by itself, providing the services that he wants to provide as a health service through telemedicine, using the telephone network, 3G connections and connectivity, etc. So that will be a very interesting thing, that someone out of his own company is creating a social business dedicated to the healthcare services. This will have overlap with many others who are using telemedicine in their projects. So this will be learning ground for everybody, and at the same time this will encourage others to follow that footsteps. As a company can start a social business on the side, whether similar to the parent business or separate from the parent business. It could be completely different kind of business than the parent company is involved with. So this is a kind of an example coming out of this social business discussion. So we congratulate you and we wish you all the best and see how it proceeds, and please keep us informed. Feel free to send us reports because we need all the updating before every design lab we have, so that we can report back to everybody. And in our website we put all those reports in a series so that you can see month by month differences taking place in that. We just don't give one update, we give a series of updates. January update, February update, March update, so that you can build a series how things are happening. Soon we'll give you those formats so that you can do that, and this will all go into the Social Business Lab, Design Lab website, and this will be linked with the Social Businesspedia. So anywhere in the world people can enter your company and find out what you are doing as a social business, because it will be available everywhere. So the website itself will become the part of the Social Businesspedia, which is just like an encyclopedia of social business. Anything you want to know, anything you want to get update, if you give the update, that update will go to any country, anywhere you want, and then it will add up. Any other telemedicine company working anywhere in the world, they will add up how many telemedicine companies are working in social business, what's happening in that sector, and so on. So you'll become part of that telemedicine network of the social business around the world. So this is something that applies for everybody who is working, participating here. Will see these updates and see what's happening, and will continue to do so. So we have the second one, announcement. Yeah, this is the commencement of operations of SKS Social Business Project. Ms. Parveen will just give a short description of the project, and then we'll invite the representatives of SKS and Grameen Telecom Trust to come to the front for the signing. The SKS Social Business Project was first presented in the second Social Business Design Lab. The objective of this is to sort of generate employment and income through contract sheep rearing. Can I have the next slide, please? This is basically a social business project and a joint venture one under the leadership of Grameen Telecom Trust and with assistance from SKS Foundation. It's based in Shaghatai sub-district of the Gaibandha district. 150 ultra-poor households have been selected to participate in this project. Initially, about 300 households were targeted. However, from the inputs that we got from the second Social Business Design Lab, it was said that we'd rather pilot the project first and see its success in its operation, and then go into full business. And this is our sort of piloting plan.
750 sheep, 5 in each household is to be distributed, and then each household will generate approximately 23 sheep in the next 4 years. About 12 of them will remain with the households and the rest will be returned to the project, and that's how we plan on generating our revenue. 3,500 sheep in total are targeted to be generated over the next 4 years. And the income/wealth, why do we write income/wealth? If the households decide that they will not be selling these sheep and they'll just keep it as a part of their own livestock, they may choose to do so. This is, if you can see that in the top row, the second column, the first picture that we have, that is basically the breeding center from which we'll be bringing in the sheep. This breeding center is run by SKS Foundation. A portion of our sheep will be supplied from that center, and one of the objectives of our project is to sort of develop this breeding center, because once the sheep breed is developed, this becomes a very profitable business, not only in terms of the meat, but also in terms of the wool as well. The unique aspect of this project is use of the macha, or the elevated platform system that will be used, because this area is sort of prone to floods to some extent. However, when this is done, when the elevated platform system is used, this sort of protects from the flood to some extent, and second, the waste or the feces of the sheep actually never gets deposited where the sheep resides. It actually falls below and it can be cleaned. It's a very hygienic process. The process is already ongoing. As you can see, a few pictures of existing producers or rearers who are already there. Now, we hope to start this project very soon. Yes, and they have been trained by SKS. These are households who have actually received training from SKS, so that is another big support that we are getting from SKS Foundation. Now, we'll proceed further to the signing ceremony. Then, Bismillah, absolutely, yes indeed. So this is being signed. It's a joint venture agreement between Telecom Trust and SKS Foundation to do this sheep rearing project. Very good. Congratulations. So this is another outcome of this design lab. You have one just announced that he has already done it on his own. Now this is a joint venture between Telecom Trust and SKS Foundation. And we are hoping in future, as Telecom Trust or any other investor does, we'll have some other investors also to join, so that we can kind of enlarge the circle of investors, so that everybody has some taste of all this, that whether this tastes good or that doesn't taste good, over time we'll find out. That's a very important thing to know, how does it feel. So we congratulate both SKS and Grameen Telecom Trust for launching this project. This will be second project for Telecom Trust, launching a social business through this lab. The first one was the Oman CAP. SDR is social business. So that's the Oman cap, which is produced, done by the village women, does the embroidery done, and then exported to Oman. So that was the first one that came out of this project, and the second one now is the sheep rearing. I hope the next lab will have more to announce, so that we know that this is a real discussion. It's not just an academic discussion. And as I told you while they're here, as I told you, this is being live streamed. So many people are watching it as we do that. And when it's all done, finished, it's available on video, because it's already recorded. So this will be used in universities to see how this process goes. And they will come up with better ideas or learn how to do it. So this discussion will go into academic part, business community. They can show it to their own staff to get ideas from them about social business. So we'll have an edited version of the whole 4-hour video, so that it becomes immediately the relevant issues, why you're discussing this, what issues were raised, and how this was resolved, how we came to the conclusion of this particular project. And then you go back from the first time it was, for a project, you have a separate edited version, when it was first presented, next time when it was the revised version came in, then next time it was a signing ceremony, what is the final version. So you can follow the history through this video and your participation. So your participation will not disappear. This becomes a very interesting academic issue, not in Bangladesh alone, everywhere in the world where
there is a social business. They will be watching this. The Bangla part will be done with the kind of subtitles. You can read it, what's the discussion going on, so that it becomes a learning process by itself, and how step by step it goes. This is a very early stage of things. Gradually it will become more and more interesting, and then many more people will be coming with the ideas within here and outside. The live streaming will become more interesting for other people to follow. So I thank you everybody for attending this, and I invite you again for September 14, our 8th Social Business Lab, and invite your friends to join in, invite investors to join in. As I said, investment doesn't mean you have to come up with a big bundle of money. You don't have to. We just, whatever you can afford, you can say, I'm in it. Like one project, let me point that out. One project we are doing in Albania. In Albania, we have a project which cost you about $35,000 dollars or $18,000. That's a very simple thing. And this is being, now all this money is being raised, the investment money is raised by Kiva. Some of you are familiar with Kiva, which is called crowdfunding. So somebody says, I give $100. Somebody says, I give $200. So everybody is investing little money, but to come up with this $35,000. And soon it will be closed. That $35,000 will be raised, and the project will be gone. So the money figure is not the important part. Participation is the important part. Anybody can participate. They say, I'm a participant in it. Here is my money. So I'll encourage you to participate as a show of your solidarity in that project, and see how my money is working there. And all of us can do that. And those who can afford, they can take a big chunk of it. Can be 50% of the project, 20% of the project, or whatever, so that that becomes a kind of enlarging the circle, as we call it. And because of our suggestion, this design lab, Albania picked it up very quickly and did it in a very nice way, as I suggested to them, to make it a television show. So it's a television, real entertainment television show. It's not a lab being shown. It's a real entertainment television show. It's a series every week. On Thursday evening, you see it for a 1-hour show. And presentations are made, and a jury board is there, like we have our own discussion group. They will chart them, discuss them, and so on. And all the audience in the nation watching them. And at the end, they will ask, please send your opinion to the audience around the country. Please send your opinion. And if there's an investor, please send your investment money. Say, I would like to invest in this. And now they are getting good response. It became a real entertainment show. Because what you have discussed here, you also vote. This is the best project for this discussion. And next round, next Thursday, same thing. We got so many votes for this, so many votes for this. So that encourages them to find money to do that. And everybody watches it, particularly young people, because they are addressing real problems in the country. And then they show what happened to the one that you approved, like we are doing now. Next time they show the one that you approved last time. Here it is, it's being done this. So show the clips of those and then go to the new one. So it became a very interesting one. They have now 8 such series episodes already. So let's continue to do that. We can do it here too. It's again, it's a real issue, real problem, and real solution. It starts very small, but it can go further down. So these are the experience that we will be accumulating, and this will be very valuable and precious experience for everybody, what we're doing here today. This will be again looked by many, many people around the world, and many students around the world, and also in Bangladesh. As I said, this will be an academic resource. And this will be again part of the Social Businesspedia. So it will become a permanent repository. Anybody who would like to go back and see Social Business Design Lab number 7, so they can go back and see the whole thing all over again. So thank you for participating in this. It's a great contribution that you have made, and hopefully we can enlarge this group to get more and more people interested.
and contribute their ideas and opinions, help design a good project, and then connect the project with the services like we talked about good quality seed, or how you make this fertilizer more effective and not ruin the soil. So we can connect them, and it's beneficial for everybody. And we learn from that exercise. And that also has a kind of demonstration effect. Somebody sees, oh, this young person doing something, I can do something like that. So they become bigger. And particularly number 7 lab is important because we have 3 Nobin Udyokta in this one. And all of them are very good projects. So these Nobin Udyokta, we have millions of them in the country. And all same thing. Once you do the same thing, it's either fisheries or vegetable or poultry or whatever. So if you have a successful one, it encourages others. Financing is not a big problem. Each one needs very small amount of money. So we can continue to expand as we go. And that creates a lot of waves of initiatives coming in. So this number 7, lab number 7, will be remembered by the participation of these 3 young people who comes from the families of Grameen, and this will encourage those millions of young people in Bangladesh, and hopefully those who are doing the scouting to bring them out, like Grameen Kalyan, Grameen Telecom Trust. It's not an easy task to find those people. Gradually, I hope these young people will also introduce other young people to bring to you, and let them go through the exercise and have some confidence in them. Like last time you brought them, now they have confidence. So you bring as many of those potential Nobin Udyokta to sit in here, listen to other presentations, and then come back and say, I can do that. I'm ready for that. So then start doing it with you and give them confidence to build their project and bring it to the notice of all these distinguished people around the table. So with this, I conclude and congratulate all the participants and also the one who presented their projects. I hope all 6 of them which are presented here today will become real business soon, step by step. Some will be very ready to go right away. Some will take one more step to go. But all of them are very good ideas, and I'm sure this will make big impact in our society. And with this, we conclude and we invite you for lunch. Yes, announcement. Just a couple of announcements. Those are the dates for the next labs. Yes. So this is the page for the design lab. It's actually located on the Unicenter website. It's where you come for registration and to say whether you would like to participate in the next lab and other information. That's the summit. gsbs2013.com